A study by the Indian Institute of Science says cement industries contribute to 12.31% of the total carbon dioxide equivalent emissions in Bengaluru. Commuters and residents around cement factories in Kumbalgudu complain of respiratory illnesses and dust accumulation inside their houses. Many of them claim to suffer from asthma and other dust allergies. ತಿನ್ನೋನ್ನ ಮುಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಮುಣ್ಣು ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 70,000 ಆಯಿತು ಇದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಕರ್ಸೆ ಕರ್ರಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. Factory workers run down the streets with water tankers that spill water to prevent dust from flying into the air. The residents complain that this is of no use. Many factories have adopted various techniques to prevent dust emissions. However, not all of them follow the protocol. ಡಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಓನ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದಾಕಿದೀವಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. The Pollution Control Board has mandated the use of sophisticated equipments like electrostatic precipitators that automatically stop the production of cement when emissions occur beyond the permissible rate. Whenever we get some complaint, whenever we feel that we have to conduct an inspection and monitoring our emissions, we issue a restraining order and monitoring the industries with respect to consent condition and its compliance. Option to fine 5 lakh rupees and an imprisonment up to 5 years. Health experts say that breathing in mortar from cement industries can lead to severe lung infections like tuberculosis and lung cancer. ಫಸ್ಟ್ ಸೈನಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ನಾಸಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The law mandates cement factories to be built at least a kilometer away from human settlements. The proximity of the factory has left the locals gasping for breath as respiratory illnesses see a rise. I'm reporter Roshi Nair signing off for CityCast.